A happy morning to all of you. Welcome to the wonderful program sponsored by the Anna AI Club. Today, we are delighted to have Dr. Saravanan Velrajan, the head of digital consulting at Jinkos India. Now, may I call upon Mr. Raju, librarian and information officer of Anna Centenary Library, to felicitate our chief guest. Thank you, sir. Now, let us glance through a brief introduction of our chief guest. Dr. Saravanan Velrajan is the head of digital consulting at Jinkos India. He has over 27 years of experience in telecom domain, working for leading organizations such as Cisco, Juniper, Ericsson, and Verizon. He has an MBA in technology management and a PhD in edge computing. He is the author of the book An Introduction to 5G Wireless Networks, which is used by leading universities like Anna University in their curriculum. He is a much sought out professional speaker and has presented in TEDx, TIE, NASCOM, CII, and PMI conferences. He is the founder of a non-profit organization called as the Speakers Hive, which helps its members to develop communication and leadership skills. Today, he'll give us insights about impact of AI on jobs, privacy, and security. Sir, we welcome you, and now the stage is all yours. Good morning, everyone. So, oral English, Tamil kalandu pesalam. Okay, good. வேற மொழி பேசுறவங்க இருக்கீங்களா? ஹிந்தி? ஓகே, குட். எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது, ஸோ பேச முடியாது. இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ் நம்ம இந்த லாங்குவேஜில் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். எஸ் சார். ஷுவர் சார். ஓகே. Yeah. So even I'm not proficient in conveying certain technical concepts in Tamil. So English is more comfortable for me. But whenever possible, I'll use Tamil. Okay. Yes, sir. Okay, good. Super. So today's topic is impact of artificial intelligence on jobs, privacy, and security. So artificial intelligence, the term, it's common for everybody, right? Like எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு. ஒரு சின்ன குழந்தையை கேட்டா கூட I'm sure the child will say, what is artificial intelligence? Correct? So it's a very hot topic in the industry today. You walk into any company, I'm sure they are doing some projects on artificial intelligence. Now today in the next, so what is the end time, ma'am? So we are starting at 11 now. Okay, 1.5 hours, good for everyone. 12:30 sharp will wrap up. Awesome. So you walk into any organization, I'm sure they are doing some research or some development on artificial intelligence and machine learning. So செயற்கை நுண்ணறிவு, correct? Tamilla. So செயற்கை நுண்ணறிவு is artificial intelligence. So making computers and machines do what a human is doing today. That is the goal of artificial intelligence, right? So to make computers and machines do the work that we are doing today. Superb. So இன்னைக்கு artificial intelligence வச்சு என்னென்ன வேலைலாம் பண்ணலாம்? What can you do with AI? Limitless, yes sir. Creative work, creative generation, okay, super. Audio, video, manual work can be delegated to machines, superb. Automated cars, right? Center, okay, so not cars, automated call center, okay, superb, good. Programming can be automated. Where do you work? Improve the product. Redex. Oh, neural networks engineer. Okay, probably you should be here. You should not be there. Okay, good. I heard something. Improve the productivity. Super. Yes, Prasanna. Oh, you already are using it for contract review. Gaining knowledge, right? To gather information, to gain knowledge. That's what students are using artificial intelligence for, right? எந்த AI tool நீங்க யூஸ் பண்றீங்க? யூஸ் பண்றீங்களா AI? நீங்க have you used any AI application? Yeah, go ahead.
Perplexity, ChatGPT and Perplexity, right? So, yes, sir. Create a book. Yeah, you can even create books with AI, right? So, AI has lots of applications, and that is why it's very scary, because you can do AI for automating a number of things. Right? So, right from call center to writing books to writing code to automating contract review, create movies. How many of you watched Indian 2? தெரியாதனமா காசு கொடுத்து நானும் பார்த்தேன் அந்த மூவியை. Right? So, obviously some characters were replaced with AI, right? Vivek is no more, Nedimudi Venu is no more, but avanga characters they were using AI to replace. So, it's also used in movies, right? So, you can do a lot of things, and oops, how did I come here? So, there are a lot of everyday applications that use AI. Why is it jumping? Super. So, there are lots of everyday applications that use AI. Okay. So, நம்ம நிறைய topics cover பண்ணோம். But there are some applications that we use every day that uses AI. What are those applications? நம்ம தினசரி உபயோகப்படுத்துற அப்ளிகேஷன்ஸே நிறையாவது AI யூஸ் பண்ணுது. எந்தெந்த அப்ளிகேஷன்லாம்? கூகுள் சர்ச், ஃபேண்டாஸ்டிக். கூகுள் சர்ச் இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்மரி மாதிரி காமிக்குது. குட். YouTube, yeah, YouTube uses AI to give you recommended videos that you can watch. Banking software for what? எதுக்காக யூஸ் பண்ணுது AI? யாரோ okay, so loan approval இன்னைக்கு AI தான் வச்சு பண்றாங்க. Okay, they do what is called as credit risk assessment, risk profiling. So all of that is done using AI, right? WhatsApp AI யூஸ் பண்ணுது. நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? நீங்க ஏதாவது ஹாப்பி அப்படின்னு அடிச்சீங்கனாலே அடுத்து அது பர்த்டே, வெட்டிங் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்லுது இல்லையா? வாட்ஸ்அப் இஸ் யூசிங் AI. Amazon.com, Flipkart போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா the person who bought this phone also bought this casing, also bought this power adapter, right? So it also shows a lot of recommendations. Photo gallery, Google Photos யூஸ் பண்றீங்களா? கை தூங்க. You can search for birthday pictures. You don't have to go to a particular day or time to watch the pictures, right? You can say, show me happy emotion pictures or birthday pictures, pictures taken in a park, pictures taken within home. So AI is coming into all the applications that we are using every day, correct? Super. So AI good or bad? கமலஹாசன் அந்த இந்த படத்துல நாயகன்ல நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இருக்குல்ல? தெரியாதுங்க. ஆக்சுவலி தட்ஸ் த ரைட் ஆன்சர், ரைட்? கடவுள் பாதி மிருகர் பாதி மாதிரி. இட்ஸ் a dual-edged sword, correct? AI in its current form is a dual-edged sword. Dual-edged sword. அதே மாதிரி ஒரு நைஃபை வந்து use it for chopping vegetables as well as killing another person, correct? So AI வந்து இன்னைக்கு it's like a knife in our hand, and what we are going to use AI for, that's what makes it differentiating, right? That's what differentiates AI with other technologies. So it's a very powerful tool. Good. சொல்லுங்க சார். முன்னாடியே ப்ராடக்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். கரெக்ட். சூப்பர். ரொம்ப அருமையான கேள்வி. உங்க நேம் சார்? சந்திரசேகர் சாருக்கு ஒரு அப்ளாஸ் கொடுங்க. ரொம்ப அருமையான கேள்வி. இது டெக்னிக்கலா யோசிக்கிறவங்களுக்கு தான் இது புரியும். ஏஐ பாத்தீங்கன்னா நான் கல்லூரியில படிக்கிற டைம்ல இருந்தே இருக்கு. ஸோ 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடில இருந்தே ஏஐ இருக்கு. அப்போல்லாம் வந்து ஏஐ அப்படின்னா ஒரு மாம்பழத்தை ஸ்கிரீன்ல வரைவோம். அந்த மாம்பழத்தை மாம்பழம் அப்படின்னு கெஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வாரம் அந்த அப்ளிகேஷனை ட்ரெயின் பண்ணணும். 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிசியை ஆன் பண்ணி, சாரி சார் ஸ்டே திஸ் இன் தமிழ். ஸோ 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி if you have to keep a PC on for a week continuously, இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜில நம்மளுக்கு பேட்டரி பவர் பேக்கப், இன்வெர்டர், அது இதுன்னு நிறைய வச்சிருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் ஈஸி. கம்ப்யூட்டர்ஸ், லேப்டாப்ஸ் ஹேவ் பேட்டரிஸ் டூ. ஸோ இட்ஸ் ஈஸி டு ட்ரெயின் அண்ட் மாடல் ஃபார் அ வீக். பட் அன்னைக்கு இருந்த தொழில்நுட்பத்தில் டு கீப் த மெஷின் அப் அண்ட் ரன்னிங் ஃபார் 1 week கண்டினியூஸ்லி, தட் டு டிடெக்ட் அ மேங்கோ ஆஸ் அ மேங்கோ இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் திங், கரெக்ட்? ஸோ 30 years முன்னாடியே இருந்துச்சு. பட் வாட் மேக்ஸ் ஏஐ சூப்பர் பாப்புலர் டுடே இஸ் வாட்? ஏன் இன்னைக்கு
cloud computing, power generation, data centers, all of that, right? அன்னைக்கு ஒரு வாரம் எடுத்த வேலை இன்னைக்கு ஒரு நிமிஷத்துல I can do. That's the beauty of what AI does today, right? Because of cloud computing and other technology. Now coming back to sir's question, AI ரொம்ப நாளாவே இருக்கு. திடீர்னு இப்ப இந்த 3 வருஷம் தான் பயங்கர பரபரப்பா பேசுறீங்க, 30 வருஷமா இருக்கிறீங்க. Why it is so popular in the last 3 years? Because of a new advancement called generative AI. இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் என்னன்னா, இந்த பேங்க்ல இந்த so in the last 6 months or 6 years, this was the revenue in the bank. Now based on this historical data set, what's going to be the revenue in the future? எனக்கு forecast பண்ணி கொடு. Stock price இன்னைக்கு வந்து ஆப்பிளோட ஸ்டாக் பிரைஸ் இந்த மாதிரி grow ஆயிருக்கு. Next 1 year, how the Apple stock price is going to be? Give me a prediction. இந்த மாதிரி வேலைக்கு தான் AI யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. But what happened in the last 3 years, especially with ChatGPT, is AI is able to create new forms of content. New forms of content, be it text, video, images, audio, all these different forms of content can be created by AI. And this is close to what a human does every day, correct? Creating content is something that humans do every day, and that's what AI is helping us to do, especially with the latest advancement of generative AI. So on the 3 years munadi, November 2022, ChatGPT came and said, we have this phenomenal service that can write like how humans do. Then it caught all of our attention. I would say generative AI democratized access to AI. Democratized means எல்லாருக்கும் அந்த AI எடுத்துட்டு போச்சு. அதுக்கு முன்னாடி 30 வருஷமா இந்த AI is only for scientists, only for researchers. But in the new AI பாத்தீங்கன்னா, it has taken it to everybody, including the child who's using AI for homework. Yes. ஏஐக்கு எப்படி மோஸ்ட் ஆஃப் தி திங்ஸ் வந்து தெரியும்? இதா சோ ஓகே. சோ அதுவும் நல்ல கேள்வி இல்ல. ஏஐக்கு எப்படி தெரியுது அப்படின்னா, இப்போ நீங்க குட்டி பேபியா இருந்தீங்க, இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்து இருக்கீங்க, உங்களுக்கு எப்படி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரியுது? நிறையாது ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுக்குறாங்க, தாத்தா பாட்டி சொல்லி கொடுக்குறாங்க, கரெக்ட்? அதே மாதிரி மெஷின் லேர்னிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் சயின்டிஸ்ட் வந்து டீச் பண்றாங்க. இது ஆடு ஆர் ஒரு டாக்னா இப்படிதான் இருக்கும், ஒரு கேட்னா இப்படிதான் இருக்கும். அந்த பிக்சரை பார்த்தோன்னே உங்களால கேட்டு டாக்னு கரெக்டா சொல்ல முடியுது இல்லையா? பிறந்த உடனே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்ல முடிஞ்சுச்சா? இல்ல இல்லையா? So machine learning algorithm, artificial intelligence is trained like how to train a child. The algorithms are trained to identify patterns, to identify relationships, and based on that, it's able to accurately predict this is a dog and this is a cat. And similarly, in the new generative AI, it learns how content is written. இப்போ குழந்தைக்கு வந்து நம்ம தமிழ் சொல்லி கொடுக்கும் போது இல்ல இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே we don't say this is verb, this is adverb, this is adjective. We don't start from that, right? They just observe how adults in the families are speaking and they try to form sentences on their own. At first they'll speak one word, then they'll start speaking 2 words, then 3 words, then they'll finish a sentence as they grow up. How are they doing it? Are they learning grammar first? No. We are not teaching children grammar first. Children are observing how adults are speaking. By observing how adults are speaking, they are trying to form their own sentences, right? That's exactly how generative AI also works. Generative AI also observes large volumes of books, large volumes of blogs, articles, newsletters, எல்லாத்தையும் பார்த்து ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா இப்படிதான் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத அது லேர்ன் பண்ணிட்டு then it is forming sentences. That's how AI works. Okay, super good. So everyday life la நிறைய application, Google Maps, correct? Google Maps also has AI, right? எதுக்கு யூஸ் பண்ணுது AI? Google Maps டிராஃபிக் இருக்கா இல்லைங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய சோர்சஸ் வழியா வருது. உங்க மொபைல் போன்ல இருந்து வருது, டவர்ல இருந்து கூட வாங்குறாங்க. ரிலையன்ஸ், ஏர்டெல், இவங்க டவர்ல இருக்கு பாருங்க, அங்க இருந்தெல்லாம் கூட இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி தான் இட் நோஸ் ஹவு மச் டிராஃபிக் இஸ் தேர். பிகாஸ் இப்போ உங்ககிட்ட கூகுள் ஆப்பே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்டில் இட்ஸ் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் that there is this road has lot of traffic, right? So அது எப்படி அப்படின்னா டவர்ல இருந்து கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி then they are using all those different information, weather, traffic, டவர்ல இருந்து வர இன்ஃபர்மேஷன்,
speed of the road, width of the road, and all the details are available to them. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி prediction. இந்த டைம்ல you can reach. Based on historical trends, last Friday, how long it took for people to cross this road, right? Or last month, how long it took for people to cross this particular road. So, and all the data is used to predict how long will it take for you today to reach that destination, right? So, that's what Google Map uses. So, there are so many applications. In the interest of time, I think we covered this. Super. Anybody interested? எல்லாரும் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா ChatGPT? யாராவது ChatGPT ட்ரை பண்ணாத ஆளுங்க இருக்கீங்களா? ChatGPTங்கிற ஒரு வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணாத ஆளுங்க இருக்கீங்களா? You have used some AI, right? So, if you want to try, okay, probably இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ், இன்னும் சின்னதா ஒன்று போகும். ChatGPT.com, if you can do it, you can go to your mobile if you are interested. Go to ChatGPT.com, especially for people, இது வரைக்கும் AI ட்ரையே பண்ணலங்கிறவங்க ட்ரை பண்ணலாம். If somebody has not tried AI so far, this is your opportunity to try. Go to ChatGPT.com, login கூட கேட்காது இந்த simple இதுக்கு. So, it will not ask login. Yeah, why is it jumping? So go to chatgpt.com and ask a simple question. Can you create a travel plan for 3 days vacation to any place? Tanjavur or Madurai, you can fill in any place. It will give you a beautiful day 1, day 2, day 3, morning, afternoon. அப்படினு அழகா ஒரு travel plan கொடுக்கும். Right? So all that you need to do is go to chatgpt.com, ஒரு குட்டி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல இதை டைப் பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா ஒரு டிராவல் பிளான் கொடுத்தோம். முன்னாடி வந்து டிராவல் ஏஜென்ட் கிட்ட போவோம் நம்ம ஒரு டிராவல் பிளான் வாங்குறதா இருந்தா. இப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஆல் அவைலபிள் த்ரூ ChatGPT, ரைட்? So this is one application. Quickly you can create a travel plan. ஒர்க் ஆகுதுங்களா? போலையா chatgpt.com? ஓ, ஆப்பே வச்சிருக்கீங்களா எல்லாரும்? Perplexity இப்போ ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்கல்ல, ஏர்டெல் சர்வீஸ் இருந்தா. யா, ஃப்ரீ சப்ஸ்கிரிப்ஷன். சூப்பர். Anybody trying? chatgpt.com. So next is image creation. So this is what I asked this new service called Sora. சூப்பரா இருக்கு. இமேஜ் கிரியேட் பண்றது, குட்டி வீடியோ கிளிப் கிரியேட் பண்றதுக்குலாம் இந்த சர்வீஸ் அமேசிங்கா இருக்கு. Sora.chatgpt.com. When you go there and type in, for example, I said create an image of a old Rajinikanth fighting with Kamala Hassan. It created this image for me. ஒரு லைன் தான், right? You can also create short video clips for free from this service. Sora.chatgpt.com. Right? So this is what it created. Of course, Kamala Hassan's picture is not very accurate, but Rajinikanth is almost real. Right? Superb. So you can do this. Like we discussed, you can use it for text creation, travel plan, blog எழுதுறதுக்கு, book எழுதுறதுக்கு, image create பண்றதுக்கு, குட்டி video create பண்றதுக்கு, even movies, right? இந்தியன்ல விவேக் கேரக்டர், இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் they were created using AI. So AI வச்சு நிறைய பண்ண முடியுது. So இப்போ அந்த ஸ்வாடோட ஒரு சைடு பார்த்துட்டோம் இல்லையா? Let's look at this video. Hope it works. To a store, grab what you want, and just go. Machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line. 4 years ago, we started to wonder. What would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion
much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. சூப்பர். ஸோ என்ன நடக்குதுங்க? கம்மி பண்ணோம். What are they using AI for? Billing, no humans, no checkout queue. It's all automated. By the way, there are at least 24 stores. ஒரு 24 ஸ்டோர் ஆது யூஎஸ்ல இந்த மாதிரி ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. Amazon is running it, right? உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னே ஒரு மனசுல ஒன்று தோணும், யாராவது ஒரு ஐட்டத்தை எடுத்துறாங்க கல் வச்சாங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு, right? Some of you might have thought about that. So how does it handle QR codes or RFIDs, computer vision? So எங்க யூஸ் பண்றாங்க, எப்படி அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு ஐட்டம் எடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கறத? ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷன் மாடியூல், வீடியோ ஸ்ட்ரீமை லைவா பார்த்து யாராவது எடுக்கிறாங்களா இல்ல ரீப்ளேஸ் பண்றாங்களா, அப்படி எடுத்தாங்கன்னா அந்த இமேஜ் வச்சு எந்த ப்ராடக்ட் எடுக்கிறாங்க. பிளஸ் தே ஆல்சோ ஹேவ் வெயிட் சென்சார்ஸ். கீழே வெயிட் ஒரு ஐட்டம் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வெயிட் வில் கம் டவுன், ரைட்? So they have weight sensors. So number of data are analyzed in real time using செயற்கை நுண்ணறிவு, artificial intelligence, to make those decisions. எப்படி கஸ்டமர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்டா கார் ஆட் பண்ணுது? When they are entering, they are swiping the mobile phone, right? So the moment they are putting the mobile phone on that, it creates a mapping between the user ID and the person. அவங்க ட்ரெஸ், ஃபேஸ் எல்லாத்தையும் இட்ஸ் ஸ்கேனிங், ரைட்? ஸோ தெர் ஆர் கேமராஸ் ஆல் ஓவர் த ஷாப். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி டு ஆப்ரேட் சச் அ ஸ்டோர் இன் அ கண்ட்ரி லைக் இந்தியா. பட் இன் அ கண்ட்ரி லைக் US, வேர் மேன் பவர் இஸ் வெரி ஸ்கேர்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் லேபர் இஸ் வெரி ஹை, தே கேன் அஃபோர்ட் டு டூ திஸ், ரைட்? கண்ட்ரிஸ் லைக் இந்தியா இந்த தொழில்நுட்பத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது சம்பளம் கொடுத்து ஆள் வச்சிடலாம் ஈஸியா. DigiYatra uses the facial recognition, right? Some of you might have used DigiYatra app. So DigiYatra app uses facial recognition characteristic. That also uses artificial intelligence, right? So which industry uses AI the most? எந்த industry சொல்லுங்க? எது? Healthcare, IT, electronics, movies, banking, automobile, education, okay, marketing, retail, எல்லா தொழிலையும் யூஸ் பண்றாங்க, கரெக்டா? So most வந்து I think somebody said medical, right? So life sciences, which includes medical and healthcare. ஷாக்கிங்கா இருக்கும்ல, இது மெடிக்கல், ஐயோ டாக்டர் வேலை போச்சா, right? So by the way, even doctors are not spared by AI. Sooner or later you'll have apps. நம்ம நார்மலா டாக்டர்கிட்ட போனா என்ன சொல்றாரு, அவரு டெம்பரேச்சர் செக் பண்றாரு, பல்ஸ் பாக்குறாரு, ப்ரெஷர் பாக்குறாரு, நாக்கெல்லாம் காமிக்க சொல்றாரு, ஏதாவது உள்ள தொண்டையில ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறது. பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு மைல்டா ஒரு மெடிசன் கொடுப்பாரு, ஜஸ்ட் டு see if it's a common cold, common flu, common fever, அதுலயே போதா இல்லையான்னு பார்ப்பாங்க. அந்த ஒர்க் எல்லாம் will get automated with AI very soon, okay? And today செக் பண்றாங்களா? ஆமா, மெடிசன்லாம் ஞாபகத்துல செய்யறது கஷ்டம் இல்ல, கரெக்ட்? ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு எபிசோட் நடந்துச்சு, அது என்ன, கோல்ட் ரிஃப். ஸோ டாக்டர்ஸ் wouldn't even know what they are prescribing to the patients, right? That's the state of doctors today, because there are so many medications, it's hard for them to even remember them all, right? So life sciences ஏன் அப்படின்னா doctors are not using it today to that level, but ஒரு மெடிக்கல், ஒரு ட்ரக்கோ ஒரு மெடிசினோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு several years of research தேவைப்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட் வேக்சின் எவ்வளோ நாள் ஆச்சு நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது? 1.5 வருஷம் ஆச்சு இல்லையா? ஸோ இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் மணி, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டைம் டு கம் வித் அ நியூ ட்ரக். பிளஸ் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த கெமிக்கல் வந்து 1 ounce போடுவோம், அந்த கெமிக்கல் 1 ounce போடுவோம், இது ரெண்டையும் போட்டோம்னா என்ன இம்பாக்ட் ஆகும், இதெல்லாம் ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ வித் ஜெனரேட்டிவ் AI, all those experimentation can be done in very fast. இந்த காம்போசிஷன்ல ஆட் பண்ணா what will be the result
based on historical analysis, right? So it's able to read all that and it's all able to extrapolate that to come up with new findings. So அதனால மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல நிறைய யூஸ் பண்றாங்க டுடே. பிளஸ் இப்போ கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஸ்கேன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இமேஜ் எல்லாம் சூப்பராக அது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடும். ஓ இங்க கேன்சர் செல் இருக்கு, இங்க டியூமர் ஃபார்ம் ஆகுது, இங்க ஸ்டோன் இருக்கு கிட்னில. ஸோ இதெல்லாம் அந்த ஸ்கேனை வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தீங்க இல்லையா, ரீட்டைலில் ஒரு ஆள் எடுக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிற அளவுக்கு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த ஸ்கேன் இமேஜஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து இட் கேன் அனலைஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் வெதர் யூ ஹேவ் கேன்சர் ஆர் நாட், வெதர் தெர் இஸ் ஸ்டோன். அதே மாதிரி இதில் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது இந்த கொழுப்பு இருக்காது உங்களோட பிளட் வால்வ்ஸில், அந்த வால்வ்ஸ்லாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் இட் கேன் ஃபைண்ட். தட்ஸ் வை லைஃப் சயின்சஸ்ல தே ஆர் யூசிங் மோர் அண்ட் மோர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். யா AI itself. Hi, correct. மோர் தென் 100 இயர்ஸ் இருப்போமா? நம்ம சாப்பிட்ற பக்கெட் பிரியாணிக்கு 60 வருஷம் இருந்தாலே பெரிய விஷயம், ரைட்? ஸோ ஓகே, குட், பட் ஐ லைக் தட். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஆட்டோமொபைல், செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ், வேமோ கார்ஸ் அதுவா ஓடுது தெரியுமா நம்ம உலகத்துல? ஆட்டோ பைலட், டிரைவரே இல்லாம ஓடுது காரு. மெட்ரோ ரயிலு டிரைவரே இல்லாம ஓடுது தெரியுமா? ஓட போகுது, ஆறு ஓடுது, ரைட்? நான் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், இந்தியாவில் இத்தனை பேர் இருக்காங்க வேலை இல்லாம, நம்மளுக்கு எதுக்கு டிரைவர் இல்லாம? அதுவும் ட்ரெயின் மேக்ஸிமம் 2 ஆள் போடுவோமா? why are they even trying that? It's waste of money, correct? Probably in countries in US like US it makes sense. இங்க 3 பேர் கூட போடலாம் டிரைவர், எத்தனை பேர் வேலை இல்லாம இருக்காங்க, correct? I don't know why they are experimenting that, right? But in US self driving cars, நம்ம ரோட்ல செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் ஓடுமா? கண்டிப்பா ஓடாது. So self driving cars will work when there are clear signboards, when people follow the rules. நம்ம விவேக் சொல்ற மாதிரி ஆட்டோ டிரைவர் ரைட்ல இண்டிகேட்டர் போட்டு லெஃப்ட்ல கட் அடிப்பாரு, செல்ஃப் டிரைவிங் கார் கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும், ரைட்? So all these challenges are there. So transportation they use it quite a bit in developed countries, but in India it's very difficult. நம்ம ஊர்ல சொல்றதே take right near the MGR statue அப்படிங்க, நம்மளே தேடணும் எங்கடா இருக்கு MGR statue அப்படின்னு, right? So all those challenges are there. Then banking for fraud detection. You might have noticed ஒரு சில டிரான்சாக்ஷன் இட் லுக்ஸ் fraudulent அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லெவல் வேலிடேஷன் பண்ணும். ஆர் யூ ஸ்வைப் அ கார்டு, தென் இமிடியட்லி யூ கெட் அ கால். இன் த பாஸ்ட் இட் வாஸ் ஆல் ரூல் பேஸ்ட் அப்படின்னா 50,000க்கு மேல யாராவது ஸ்வைப் பண்றாங்களா உடனே கால் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு அப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆளுங்க கால் சென்டர்ல எல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க. இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி கால் சென்டர் ஒர்க் இஸ் கெட்டிங் ஆட்டோமேட்டட், ரைட்? ஸோ even if you make smaller denomination, artificial intelligence intelligently detects இது நார்மல் பேட்டர்ன் மாதிரி இல்லையே, இவர் இந்த இடத்துக்கு போவே மாட்டாரு, திடீர்னு ஸ்வைப் பண்றாருங்க, மேக் அ கால், ரைட்? ஸோ இட் இன்டெலிஜென்ட்லி மேக்ஸ் தோஸ் டெசிஷன். ஸோ ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் இஸ் அன் ஏரியா வேர் இட்ஸ் யூஸ்ட் குவைட் அ பிட். பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ், இன்சூரன்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இல்லை இன்சூரன்ஸ் பாலிசி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஏஐ நிறைய யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் ரீட்டைல் நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி. ஸோ வாட் ஆர் த நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஐ? இவ்வளவு நேரம் சுத்தி வடை சுட்டாச்சு, இனி நம்ம டாபிக் உள்ள வருவோம். இம்பாக்ட் ஆஃப் ஏஐ. வாட் ஆர் த நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஐ? என்ன சார்? அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், சூப்பர். பிரைவசி இஷ்யூஸ், டீப் ஃபேக், பிரைவசி டீப் ஃபேக் இஷ்யூஸ். Oh wow, he is well informed. As of now 2 suicide count வேற பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆல்ரெடி. 2 suicide நடந்துச்சு அப்படி. I am going to share one of those stories. Yes sir. Who takes the responsibility? It's still a black box. No regulations. Hallucination. Wow, அது இன்னொரு சூப்பரான டாபிக். Hallucination. Bias, algorithmic bias. யாருக்கு லோன் கொடுப்பேன், யாருக்கு லோன் கொடுக்க மாட்டேன், நீயா கம்ப்யூட்டர் டிசைட் பண்ணுதுன்னா ஸ்பேம் கிரியேட்டும் பண்ணும், ரைட்? மோர் ரிஸ்க். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இது எல்லாமே இம்பாக்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஐ. சூப்பரான பாயிண்ட் சார். சார் சந்திரசேகர் சார் என்ன ஓகே, ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி when or 25 years back பிஎஸ்என்எல் லைன்ஸ் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு, வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு? 6 மாசம் 1 வருஷம் நோட்ல போய் எழுதிட்டு வரணும். கால் சென்டர்ல போய் அந்த டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் 6 மாசம் கழிச்சு அவங்களே கூப்பிடுவாங்க, சார் நீங்க எழுதி வச்சிங்க. ஓ அப்படியா, நம்மளே மறந்துருப்போம், ரைட்? ஸோ அந்த டைம்ல இன்னி கூட எங்க அப்பா வந்து ஃபோன் நம்பர்லாம் அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணி மெமரியில இருந்து சொல்றாரு. பட் நம்ம யாராவது ஃபோன் நம்பர், ஒய்ஃப் நம்பரே கூட அங்க போட்டு சர்ச் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும், எமர்ஜென்சி இல்ல ஹஸ்பண்ட் நம்பரோ ஒய்ஃப் நம்பரோ, ரைட்? தட் இஸ் த ஸ்டேட்.
So human ability to store, process, analyze information will gradually come down when we are too reliant on AI and technologies like that. Good example is ability to remember mobile phone numbers. Absolutely போயிடுச்சாது. முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 நம்பராவது ஞாபகம் வச்சிருப்போம். இப்போ அது எல்லாமே போச்சு. பர்த்டே அதுவும் போச்சு. எல்லாம் கேலண்டர்ல போட்டு வச்சாதான், அதுவே ரிமைண்டர் அமைச்சாதான், ஐயோ இன்னைக்கு எனக்கு பர்த்டே இல்ல. There was once I went through that. ஐயோ இன்னைக்கு எனக்கு பர்த்டே மறந்தே போச்சு. Right? So all that will happen soon. So when you are too reliant on AI, our natural capabilities will start coming down. Right? So and then security. யாருமே சொல்ல, பட் ஆனால் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஜாப்ஸ், பிரைவசி, செக்யூரிட்டி. இது இல்லாம சார் சொன்ன மாதிரி பயாஸ், எத்திக்கல் இஷ்யூஸ். எந்த பேராமீட்டரை பார்த்து அது லோன் கொடுக்குது? ஸ்கின் எனக்கு கருப்பா இருக்கா வெள்ளையா இருக்கா, தலையில முடி இருக்கா இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு கன்சிடர் பண்ணி லோன் கொடுச்சுன்னா ஐ வில் பிகம் அ விக்டிம். ஸோ அல்காரிதமிக் பயாஸ், தட்ஸ் அன் எத்திக்கல் சிச்சுவேஷன். ரைட்? தென் data theft is a major issue in today's state, right? So we don't know who's getting access to your data. நம்ம எல்லாரும் chat gpt கிட்ட கேள்வி கேட்கறோம்னு, எனக்கு 40 வயசு ஆச்சு, என் பொண்ணு 7 வயசு இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறா, இவளுக்கு இந்த ஒரு கட்டுரை எழுது அப்படின்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். பட் இட்ஸ் gathering all that information. We don't know how this information will be used. Correct? The data is stored in US. Doesn't make a big difference. இங்க இருந்தாலும் திருட்டு போகும். By the way, திருட்டு போகுங்கிறோம்ல, I come from telecom background. 27 வருஷம் telecom background experience. Okay? And ஒரே நிமிஷம் சார், I'll come to you. You wouldn't even realize மொபைல் டவர்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம ஊர்ல வருஷத்துக்கு ஒரு 200 மொபைல் டவர் காணாம போயிருந்தான். டவர்னா என்ன? பேசிக்கலா அதுல தொங்குற எக்யூப்மெண்ட் அந்த இதெல்லாம் 200. You wouldn't even believe. So we think, okay, அது சேஃபா தான் இருக்கும் டவர்ல இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னு. But those tower equipment are getting stolen. So data getting stolen even in Indian data center, US data center, doesn't matter. செக்யூரிட்டி கார்டுக்கு ஒரு சைட்ல ஒரு 100 ரூபா கொடுத்தனா, போங்க சார் வாங்க சார் உங்களுக்கு தான் சார் அப்படிம்பாரு. ரைட்? டேட்டா சென்டர்லயே போய் எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இந்தியால இருந்துச்சுன்னா. சார் யூ ஹேட் a question of the results. அதுதான் hallucination சொன்னார் இல்லையா? I'll come to that. Okay, good. So these are some key areas of impact. Since we have only 1 hour, we are going to cover these 3 topics alone. But ethics, bias, sustainability. நம்ம ஈஸியா போய் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு, who is the first person that landed in moon? நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் தெரியும். பட் இருந்தாலும் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்கிறத அதுகிட்ட போட்டு ஒரு வாட்டி செக் பண்றோம்ல. கூகுள் சர்ச்ல பண்ணீங்கன்னா 1x எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துச்சுன்னா, இந்த chat gpt இல்ல ஜெமினை, இது பர்ப்ளெக்சிட்டி இதுல போட்டீங்கன்னா 13 times more power. 13 times more power. ஒரு சிம்பிள் கூகுள் கொடுத்தீங்கன்னா, சர்ச்ல கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரும். பட் இதுவே நீங்க chat gpt-யோ இல்ல ஜெமினையோ இல்ல பர்ப்ளெக்சிட்டியோ போட்டீங்கன்னா 13 மடங்கு அதிக மின்சாரம் தேவைப்படுது. ரைட்? ஸோ இஸ் இட் சஸ்டைனபிள்? இஸ் இட் குட் ஃபார் த குளோபல் வார்மிங்? இதெல்லாம் குட் ஃபார் பவர் இண்டஸ்ட்ரி. ரைட்? ஸோ பவர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இட்ஸ் குட், பட் இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் சஸ்டைனபிலிட்டி. வருங்கால தலைமுறையினருக்கு என்ன மாதிரி நம்ம நிலைமையை விட்டு போறோம். ரைட்? அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன் சார் ஹியூமன் மாதிரி சிந்திக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த ஒரு சின்ன மூளைய ஒரு டேட்டா சென்டர்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி, அவ்வளோ ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது. நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படுது மனுஷங்களை மாதிரியே யோசிக்க வைக்கிறதுக்கு. நிறைய டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி தான் அதால அந்த ஒரு ஆன்சர் கொடுக்க முடியுது. ஏன்னா கரெக்டா கொடுக்கணும்ல. lot of investments happening on that. And data center industry, right? For example, இப்போ ரீசெண்டா ஹைதராபாத் ஆந்திராவுக்கு ஒரு டேட்டா சென்டர் கூகுள் இன்வெஸ்டட் பில்லியன், அது ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஓடிச்சு இல்லையா? ஸோ டேட்டா சென்டர்ஸ் right, left and center will are going to have lot of data center. While it is good for jobs in the short term, it's not good for the environment. Right? Already ஏசியில தான் இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள போனீங்கன்னா அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிருவீங்க. That's how data centers will be. ஸோ வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஏசிலாம் ப்ராப்ளி 10 மடங்கு கம்மியாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். டேட்டா சென்டரில் யூஸ் பண்ணுறது 10 மடங்கு ஜாஸ்தி. 2 லெவல் ஆஃப் கோட் போட்டு தான் உள்ளே போக முடியும். அந்த அளவு கூலிங் 24/7. இமேஜின் how much power it will be consuming, right? So it's not good for global warming at all. Yeah. Regarding privacy is that when it comes to MSP company, what I have mostly seen when I
talk to software professionals that they rely a lot on ChatGPT. But my question is, you copy paste, you generate code, you put it here. But again, your product is being your licensed product is being openly sourced out to ChatGPT. Is it really allowed in NFTs? ஓகே ஸோ குட் கொஸ்டின். ஸோ கம்பெனிஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்றாங்க? இனி கம்பெனிஸ்ல தான் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா, சாட் ஜிபிடி, ஏஐ இதெல்லாம். அங்கதான் வருமானம் வருது ஆக்சுவலா சாட் ஜிபிடிக்குலாம். ஸோ அங்க யூஸ் பண்ணும்போது தே ப்ரொவைட் ஆக்சஸ் டு ப்ரொப்ரேட்டரி கோட் பேஸ். ஸோ தட் வில் யூஸ் ஆல் த நாலேஜ் கம்மிங் ஃப்ரம் த பப்ளிக் டொமைன், பட் இட் வில் நாட் ஷேர் த நாலேஜ் கம்மிங் ஃப்ரம் யுவர் என்டர்பிரைஸ் டு த எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட். கோட் பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ தட் கோட் பேஸ் டசன்ட் கெட் எக்ஸ்போஸ்ட். ஸோ ஸ்டில் யூ ஆர் குட். Okay, but if you copy and paste that code into the public chat GPT or public Gemini, then you are giving access to sensitive information to the third parties. Because most of the time when it comes to software companies, what they usually do is they use licensed products. GitHub code. Correct. Some professionals they feel too lazy to rely on ChatGPT and they connect. Okay, so that should not be done. As per, even your organizational policy, see, small companies do anything, right? But if you are talking about big company, they have processes, they have policies in place. Ideally, employees should not do that because you are revealing all your sensitive code base, proprietary information to ChatGPT. And see, ChatGPT is not going to misuse it, but we don't know. Trump will put a rule or policy saying from now on, cut, we will lose all that information. They may use it for something else, right? ஆமா. உங்களது மிட் சைஸ் கம்பெனியா இருக்கும். மிட் சைஸ் கம்பெனியா? அதான். ஸோ சின்ன கம்பெனிஸ்ல இதை என்ஃபோர்ஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் ட்ரஸ்ட் பேஸ்டு. பெரிய கம்பெனி போனீங்கன்னா காப்பி பண்ணி அங்க பேஸ்டே பண்ண முடியாது. அந்த அவர்கிட்ட கேளுங்க, ஜெனரல் எலக்ட்ரிக், ரைட்? ஸோ yeah, so they'll restrict, but small company it's all trust based. Yes sir. Yeah, every single keystroke. Correct. Every single keystroke, by the way, every single keystroke that you make in your office laptop is recorded if you are a large company, right? So yeah, that challenge will be only for small and mid-sized companies. Super. So let's jump deeper into this, right? Jobs. So recent TCS employees யாராவது இருக்கீங்களா இங்க? இல்லையா? ஒரு ஆள் எம்ப்ளாயி இருக்காரு. Okay, so what's going on in TCS? 12,200 jobs getting chopped, mostly senior people. What that means is people who are not ready to learn AI and get comfortable with AI. I always tell people it's not AI that is taking away jobs today. Today AI is not taking away jobs. It's people with AI skills who are taking away the jobs of people who do not have AI skills. Okay, so it's not AI taking away jobs. People with AI skills who are taking away the jobs of people who do not have AI skills. That's what is happening today. 12,000 plus layoffs in TCS is because of this technology shift. யார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது காலேஜில் படிக்கிறாங்களா? இன்ஜினியரிங் காலேஜ்? ஓகே, சூப்பர். கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆல்ரெடி கம்மியாயிடுச்சா இந்த வருஷம்? பிகாஸ் ஆல் கம்பெனிஸ் ஆர் நவ் டூயிங் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். ஒரு பக்கம் ஏஐ வந்து படுத்தி எடுக்குது, இன்னொரு பக்கம் ட்ரம்ப் படுத்தி எடுக்கிறாரு. ஸோ ஹையர் பண்ணலாமா வேணாமா? இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், ரைட்? ஸோ தோஸ் ஸ்டாக்ஸ் ஆர் பெர்ஃபார்மிங் ரியலி வெல். But companies are not able to make that judgment. Should I hire or not? If I have a need, I'll hire later on. That's why campus recruitments also are coming down. காலேஜில் போய் பல்கா பஸ் ட்ரெயின்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க டிசிஎஸ்லாம் முன்னாடி ஹையர் பண்ணுறதுக்கு, ஆளுங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு வரதுக்கு. இப்போ வந்து ஷேர் ஆர்டரில் தான் போகிறாங்க அவங்க. They are hiring only handful of people. They are not hiring in large numbers, right? So that's a challenge. So, and not only TCS, right? Yes, sir. Correct. Total headcount in, for example, we are saying this, that's remain the same. Correct. But it does not. It is shrinking. Correct. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ டிசிஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பிரமிட் இருக்கும். மேல பிரமிட் மேல மேல போக 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 சீனியர் பீப்புள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அந்த சீனியர்லாம் வெளியே அமிச்சிட்டு
they will bring in juniors for such roles. So high salary package la irundhu low salary package ku maariruvom. Plus these people இந்த குழந்தைய இப்ப ChatGPT யூஸ் பண்ணிருக்கோம், right? So they are born in the ChatGPT era. They are much more comfortable in using ChatGPT, right? So TCS mari companies ku they'll anyway neutralize headcount. Yana somebody else is paying for the headcount. They'll bring in skilled labor. They'll make that money, right? But they want to get rid of those people who are very difficult to transform. But Amazon, Facebook, இவங்களுமே lay off நடக்குது. It's not TCS. ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வச்சு 14 people மேனேஜ் பண்ணிட்டு ஏ வந்து அந்த ஆர்கிடெக்டே எல்லாம் வைட் கோடிங்ல பண்ணிட்டு 14 people தூக்கி விட்டாங்க. Super. In fact, what I am hearing from my clients is they are able to get anywhere from 7% to 25% efficiency in using AI for coding. சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் இருக்காங்க இல்லையா, 7%இருந்து 25% வரைக்கும் எஃபிஷியன்சி. அப்படின்னா 100 பேர் இருக்காங்கன்னா குறைஞ்சது 7 பேர் இல்ல மேக்ஸிமம் 25 பேரை தூக்கிடலாம் நீங்க. தட் இஸ் வாட் தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மீன், ரைட்? ஒரு 100 பேர் டீம் இருக்காங்கன்னா 7 பேர்ல இருந்து 25% பேரை தூக்கிடலாம் நீங்க if you are using AI effectively, right? So that's the state today. So more and more job cuts are happening, but by the way, this is not a red flag, right? There are some bright spots also. ஆமா, ஓகே. இந்த கொஸ்டினுக்கு எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான பதில் சொல்றேன். ஓகே, எனக்கு துறையில கிட்டத்தட்ட டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியில 27 வருஷம். I have worked in the technology industry for 27 years. There is only one proven formula for success. Keep learning continuously. ஓகே, ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது காப்பர் வயர்ல இன்டர்நெட் போயிட்டு இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வயர்லெஸ்ஸா இன்டர்நெட் போயிட்டு இருக்கு, ரைட்? You have to continuously learn and upgrade your skills. Should I learn this? Should I learn that? No matter. எது லேட்டஸ்டோ, இன்னைக்கு எது லேட்டஸ்ட், ஸ்பெண்ட் சம் டைம் டு லேர்ன் தட். இன்ஃபேக்ட் இங்கெல்லாம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னாலே உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கிளாப்ஸ் கொடுக்கலாம். ஏன்னா யூ ஆர் ரெடி டு லேர்ன் சம்திங் நியூ. சண்டே மார்னிங் தூங்கிட்டு சூப்பர் சிங்கர் நீயா நானாலாம் பார்த்துட்டு இருக்கிற குரூப் இன்னும் நிறைய இருக்கு. அதுல ஒரு 50-60 பேர் வந்து நான் ஏஐ பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு வரீங்கல்ல. That curiosity should be there all the times, especially when you are starting now. You should be learning something new continuously, right? So that is the mantra for success. Don't worry whether you are learning generative AI, whether you are learning quantum computing, எதுனாலும் படிக்கலாம், பட் கண்டினியூஸா லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எஸ் சார். சூப்பர். ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் ஆர் டை, ரைட்? இப்போ இந்த you have to stand out from the crowd or you perish. That creates a lot of pressure for today's youth. But then unfortunately we are moving to the era to differentiate ourselves from the noise. So அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் நான் லேட்டர் ஆன் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ ப்ராப்ளி சாரி, கரெக்ட். சூப்பர், அது நல்ல மந்த்ரா. ஹேண்ட்ஸ் ஆனா எப்பயுமே ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ ப்ராப்ளி ஐல் ஷேர் தட் இன்ஃபர்மேஷன், ரைட்? இஃப் யூ ஆர் இன் த ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் யுவர் கெரியர், இப்போதான் கெரியர் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, 4 வருஷம் 5 வருஷம் தான் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, கோ டெப்த். அவர் சொல்ற மாதிரி ஹேண்ட்ஸ் ஆனா எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க, டெப்த் போயிட்டே இருங்க, உங்க வேல்யூ இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே, பட் டெக்னாலஜி மாறுது அப்படின்னா இன்னொரு இதில் ஷிஃப்ட் ஆகி திரும்பி அதுலயும் டெப்த் தான், ரைட்? பட் சீனியர் ஆக ஆக ஒரு 10 years 15 years 20 years ஒன்னு நரைச்ச முடி இருக்கணும், இல்ல முடிய இருக்கக்கூடாது. என்ன மாதிரி இப்பவுமே இல்லைங்களா, அந்த தம்பிக்கெல்லாம் இப்பவுமே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது see if you can cover the breadth. எல்லா டாபிக்கை பத்தியும் ஒரு ஃபண்டமெண்டலா ஒரு சில நாலேஜ் இருக்கணும். வாட் இஸ், ஸோ ஐ கால் திஸ் அஸ் 5 wives 1 husband டெக்னிக். அந்த டெக்னிக் பேர் வந்து 5 wives 1 husband டெக்னிக். வாட் இஸ் தட்? ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு இந்த டாபிக் அப்படின்னு எல்லாம் நினைப்பீங்களா? 5 wives 1 husband டெக்னிக் இஸ் வாட், when, where, why,
who, how. What, when, where, why, who, how. 5 wives, 1 husband. எந்த டாபிக் எடுத்தாலும் the 5 wives, 1 husband. எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஒரு 2 லைன் 3 லைன் ஆன்சர் தெரிஞ்சா போதும். குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கா, இந்த இதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா, ஜெனரேட்டிவ் ஏஐயா, இந்த வளர்ந்து வர துறையை பத்தி எல்லாத்த பத்தியும் ஒரு ப்ராட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்துச்சுன்னா யூ வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி டிஃபரன்ஷியேட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த க்ரௌட். எந்த மீட்டிங் பத்தி பேசினாலும் ஒரு 2 வார்த்தை அந்த டாபிக் பத்தி எடுத்து விடலாமா, பரவாயில்ல இவருக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நம்மளுக்கு அந்த 5 கொஸ்டின் தவிர வேற எதுக்கும் ஆன்சர் தெரியாதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. அட்லீஸ்ட் வில் கிரியேட் அன் இம்ப்ரெஷன் தட் வி நோ இட் ஆல், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் அ டெக்னிக் தட் ஐ ரெக்கமெண்ட் ஃபார் எவ்ரிபடி டு டெவலப் அ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஈவன் youngsters, to start with, you will have to develop a basic understanding, right? So to do that basic understanding development, the 5 wives 1 husband technique will be very useful. Good, super. So சொல்லுங்க. சூப்பர். கட்டடம் கட்டுறதெல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. இது ஒரு டம் கொஸ்டின் இருந்தாலும் என்ன இந்த மாதிரிலாம் கேட்கறாரு. இல்ல அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டா போய் 7th ஃப்ளோர் பில்ட் பண்ண முடியுமா? 2nd ஃப்ளோர் ஸ்ட்ரெயிட்டா போய் பில்ட் பண்ண முடியுமா? ஃபவுண்டேஷன் போடணும். பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பில்லர் பாத்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணி கூட்டிகிட்டே போவாங்க மேல, ரைட்? ஒரு வருஷமா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பில்ட் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து சொல்றேன். ஸோ இது நம்ம நாலேஜ் டெவலப் பண்றதும் அதே தான். யூ லேர்ன் ஃப்ரம் வாட் யூ ஆல்ரெடி நோ அண்ட் தென் கனெக்ட் த டாட்ஸ் வித் வாட் யூ டோன்ட் நோ. ஸோ அதனால தான் அந்த ஃபவுண்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு ஒரு சில நாலேஜ் நம்ம வச்சிருப்போம், அதுல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி புது நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணிட்டே வரணும். கண்டினியூஸா பண்ணணும். அதுக்கு தான் நான் கண்டினியூஸா பண்ணுங்க. கண்டினியூஸா பண்ணீங்கன்னா நடுவில் இந்த 2வது மாடி 3வது மாடியை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு திரும்பி அப்புறம் 4வது மாடி போகிற சேலஞ்ச் வராது. யூ வில் ஆல்வேஸ் கண்டினியூ டு லேர்ன். அந்த டாட்ஸ் கனெக்ட் ஆகி இருக்கும். யூ வில் ஹேவ் அ ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் when you become 10 years 15 years experience. So simple formula, spend 15 minutes a day to learn something new. I've been doing that for the last 15 years. Okay? 15 minutes a day continuously. ஜிம்முக்கு போற மாதிரி தான். எவ்ரிடே ஒரு 1/2 hour ஜிம்முக்கு போனீங்கன்னா தொப்பையே இருக்காது. ஆனா நான் 1/2 hour இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். திடீர்னு ஏஞ்சி நான் 2 நாள்ல எல்லாத்தையும் கம்மி பண்றேன்னா முடியாது. ப்ராபப்ளி முடியும். இஃப் யூ ஆர் சூர்யா, உங்களோட ஃபுல் டைம் ஜாபே அதான் அப்படின்னா உங்களுக்கு முடியும். பட் நம்மளுக்குலாம் ஃபுல் டைம் ஜாப் அது கிடையாது இல்ல. ஸோ நம்ம கன்சிஸ்டண்டா ஒரு 1/2 hour வாக்கிங், 1/2 hour ஜிம் இந்த மாதிரி போனாதான் will be helpful. Similarly, knowledge acquisitionக்கும் அதே தான். அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தொடர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உண்டியல்ல போட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல யூ கேன் ரீப் தட் பெனிஃபிட், ரைட்? ரொம்ப இவர் கியான் போயிட்டாரு. ஸோ அதனால லெட்ஸ் கம் பேக் டு இது. எது சார் மிங்கிள் பண்ணலாமா? இன்னைக்கு ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்துருச்சு இல்ல. இப்போ 3D பிரிண்டிங் இந்த மாதிரிலாம் வருது இல்லையா? ஸோ ஃபியூச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் இருக்கும், நீங்க அப்படியே சிமெண்ட் கல் மண்ணெல்லாம் போட்டீங்கன்னா போதும், அதுவே அப்படியே எல்லாத்தையும் பில்ட் பண்ணிடும். அந்த அளவுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஆல்ரெடி மெட்ரோ ரயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாக்குறோம்ல, என்ன பண்றாங்க, எங்கேயோ பில்ட் பண்ணி கொண்டாந்து அப்படியே ஸ்க்ரூ டைட் பண்ற மாதிரி தான் பண்றாங்க, ப்ரீகாஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ ஃபியூச்சர்ல 3D பிரிண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். ஹவுஸ் கோ அண்ட் டூ யூடியூப் சர்ச் பண்ணுங்க, ஹவு ரெடிமேட் ஹவுசஸ் 3D பிரிண்டிங் வச்சே பண்றாங்க இன்னைக்கு. ஸோ அதுவுமே இப்போ 3D டிசைன்ஸ்லாம் வருது. இப்போ ஏஐ ட்ரிவன் டிசைன்ஸ், காரு வீடு இதெல்லாம் ஏஐ டிசைன் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ முன்னாடி ஆர்கிடெக்சர் இதெல்லாம் ஏற்கனவே போட்டது இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு அதுவே இட் வில் பில்ட் கிவ் யூ நியூ டிசைன்ஸ், நியூ லே அவுட்ஸ். அந்த இடத்துலலாம் ஏஐ யூஸ் பண்றாங்க, இன்னைக்கே யூஸ் பண்றாங்க. பட் ஹியூமன் லேபர் இன்டென்சிவ் ஒர்க், கீழே இறங்கி ஏதாவது கிளீன் பண்ணணும், பள்ளம் தோண்டணும், அதெல்லாம் இன்னும் ஏஐ வரதுக்கு ப்ராபபிளி இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும். பட் சூனர் ஆர் லேட்டர் யூ வில் ஹேவ் தட். So what kind of jobs are getting eliminated by AI? Software job, low hanging, repetitive tasks. Okay, super. Call center jobs. அதிகமா பண்ண சொல்றாங்க. சூப்பர். டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறது ஏஐ வச்சு பண்ணிடலாம், கோடிங் ஏஐ வச்சு பண்ணிடலாம். இப்போ NI 10லாம் இருக்கு, டிப்ளாய்மெண்ட்டுமே ஏஐ வச்சு வரும். கரெக்ட். தூக்கலாம் செய்யறாங்களா? ஓகே. I have heard such culture in companies like Google and Facebook.
If you are not producing at a peak capacity for 6 months, 1 year, you will automatically go out. Manager வந்து சொல்லணும்னு இல்லை, நீங்களே போயிருவீங்க. அந்த மாதிரி தான் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க கூகுள், ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி கம்பெனில. ஆர்ட் ஒர்க், ஜிப்லி. Now by seeing that they got disappointed because of this. So by values, artists, creative. People are also getting impacted by AI. They express unhappy about this. Oh, you are getting disappointed because AI is doing much better than you? Oh, okay. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நம்ம ஒன்று கஷ்டப்பட்டு ஒரு புக் எழுதியிருப்போம். இப்போ ராஜேஷ்குமாரோட செஷன் நேற்று நடத்திருக்காங்க. அவர் ஒரு 2000 நாவல் எழுதியிருக்காரு. இனி ராஜேஷ்குமாரே தேவையில்லை. அந்த 2000 நாவல்லேருந்தே இன்னும் 10,000 நாவல் கிரியேட் பண்ணலாம். ரைட்? ஸோ லைக் வைஸ், யா, கோ ஹெட். ஆர்ட் ஒர்க் ஆல்சோ ஹேஸ் அ சேம் சேலஞ்ச், ரைட்? சரி, ஓகே, சொல்லுங்க. ஒரிஜினாலிட்டி போகுது. எஸ் சார். Correct. I'm sure you are a manager and above. So the challenge that I see, right, like I have been in IT industry for the last 27 years. Initially, 9 o'clock office ponoma. We can come back home by 6 o'clock. No VPN connection, no remote phone calls, no remote work, anything, right? Peaceful. 5 o'clock video vandana, you can spend some time with family. Today, is it the case? No separation between work and life, right? You have to run, and you have to run at a constant pace, right? So that's what he's saying, which is good. I mean, if I am a senior leader addressing my employees, I'll say, yeah, let's do our best, let's run continuously at this pace. That's how we can grow the market share. Adala sollalam. But look at the employee's life. It's getting messed up at the end of the day, correct? Office has come to home now. Super. What kind of jobs? I think you'll be very curious to see this. So this is the data from US Labor Department. Okay. So market consulting, lot of research papers, market analysis, competitive analysis, that type of work is getting impacted. Graphics design. Some of you might have already seen, right? And the Rajini picture, and graphics design is now easy with AI. Office admin type of tasks. For example, leave approval, invoice approval, expense report processing, where it's all rules driven, it can all be now automated. Technology domain la irukravungalukku there is a tool called Power Automate. Some of you might have heard. Power Automate is a popular tool from Microsoft that can be used to automate a number of workflows. Zapier அப்படினு ஒரு tool இருக்கு. Zapier is another tool that can be used to automate a number of workflows, right? UiPath, that's another tool, right? So a lot of automation tools are coming in to eliminate the administrative type of work. Okay. Sorry? Ticket creation. If a Jira ticket creation can be automated, right? So telephone call centers already gone. If Microsoft call center லாம் பேசுனீங்கன்னா there is an AI on the other side. You have to answer in a way that AI understands. Gone are the times when நம்ம அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தது போக now AI is giving us instruction. Do this, do that, right? I'm afraid Robot 2.2 பாத்தீங்களா, எந்திரன் 2.0 அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துருமோன்னு பயமா இருக்கு, right? AI will start building its own AI tools and it will impact us அப்படிங்கிற மாதிரி, right? No. So general. So but look at the period, right? 2023 onwards, the trend has started coming down. All along, it's not that disruptive. Of course, during COVID, there was a disruption. But 2022 onwards, there is a huge it's a noticeable disruption. Correct? And it coincides with generative AI. True? So, yeah, like you said, it may not be 100% because of AI. It may be due to other factors also. But it coincides with the announcement of ChatGPT, generative AI, perplexity, இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் noticeable degradation. And we are able to relate to the sectors also, right?
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சல்டிங் ஒர்க் என்ன பண்ணுவாங்க, பவர் பாயிண்ட் போடுவாங்க, டாக்குமெண்ட் அடிப்பாங்க. அந்த ஒர்க் எல்லாம் நோ ஏஐ கேன் பி ஈஸிலி டூயிங் தட். கால் சென்டர், ரூல்ஸ் ட்ரிவன், ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4, அந்த ஒர்க் எல்லாத்தையும் ஏஐ இஸ் டேக்கிங் அவே நவ், ரைட்? ஸோ சாஃப்ட்வேர் பப்ளிஷர்ஸ், சாஃப்ட்வேர் எழுதுறதுக்கே லாட் ஆஃப் ஏஐ டூல்ஸ். கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் டிசைன், Toyota is using AI for creating new designs for automobile parts. கலர் மாற்றலாம் டக்குன்னு, லே அவுட்டு, ஷேப்பு எல்லாத்தையும் டெக்ஸ்ட்ல இன்புட் கொடுத்தா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்றிருக்கு. முன்னாடிலாம் CAD டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ்னு லாட் ஆஃப் பீப்புள் வில் பி டூயிங் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தட் கேன் நவ் பி டன் வித் ஏஐ. போயிங், ஏர்பஸ் எல்லாருமே they are using AI for automating even the design work. Good. ஓ, ஏஐ வச்சு ரிசர்ச் பண்றாங்களா காம்படிட்டிவ் இதெல்லாம்? ஓ, ஓகே. காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணி அதை பேஸ்டா நம்ம டிசைன் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஓகே, சூப்பர். ஸோ ஏஐ எல்லா ஜாபையும் எடுத்துட்டு போதா? More than that. So before, okay, let's take his point, right? Before computerization, I still was part of that era, right? 90s kids, or I mean 70s born, but 90s la da industry kulla vandom. Appo computerization onne the bank employees, yara inga bank employees irkingla, ellarum kodi pudichu ponanga. Oh, enga job ella computer edukku podhu appdin. You remember when computers were initially introduced, lot of people opposed because they thought it will take away all of their jobs. But fast forward 30 years, what has happened now? More jobs. Probably bank kulla irukra jobs might have come down. But look at IT and number of products, number of services supported by banks and insurance companies that has come up. Yes, overall as an industry, the number of jobs has increased. Has computerization resulted in more jobs or less jobs? We all agree? Yeah, in a different sector, but overall, everybody has some work to do, right? So, and that's what is going to happen in AI also. So, 60% of US workers today are in occupations that didn't exist in 1940. So, 60%, it's all new jobs created by technology, right? It's all technology-driven job growth. So, similarly, even in AI, for example, data center la ponuna, you need construction workers for building data centers. You need IT experts to build data centers, to create new software for AI. AI at this stage, AI develop panna poradilla. Humans are only going to develop AI, correct? So we need humans to write AI applications, to test AI applications, and AI applications also have some drawbacks, right? So sir, on the hallucination, we'll touch upon that topic, right? So at this point, there is still job for everybody. There's going to be probably more jobs in AI related areas. And that's why it's important for you to learn generative AI. Because today that's a need. Today everybody is looking for AI skills. No matter whether you are a developer, tester, or even an accountant. Innikku accountant ah irundhalum AI tools use panna theriyum. Right? That's how the industry is evolving. So today, AI skills have become mandatory, so that's why all of us should learn AI. Yes, sir. Like last 30 years, whatever number of billionaires got created, AI, because of AI, next 10 years, more than that. Billionaires. Yeah, I agree. Right. So today, there is at least several thousands of startups in the AI domain. .com era la ஒரு சில பேர்லாம் இருந்திருப்பீங்க. Y2K ப்ராப்ளம் ஞாபகம் இருக்கா? எல்லாரும் எல்லாம் லாரி பஸ் எடுத்துட்டு வந்து ஹையர் பண்ணாங்க. Y2K பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. More disruptive. Correct. Why this is more disruptive is because it has made AI accessible to everybody. Y2K time la the whatever change that was restricted to people who are using computers. இப்ப அப்படி கிடையாது. குழந்தையில இருந்து எல்லாருமே தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே ஏஐ யூஸ் பண்றாங்க, ரைட்?
கரெக்ட். அதுல ஒரு caveat இருக்கு. So by the way, experienced people, right, don't be worried about AI. AI doesn't have the domain knowledge that you have, right? So AI doesn't know how banking processes work on its own. So still AI ல இருந்து வர அவுட்புட் கரெக்டா இல்லையான்னு தெரியாதுல்ல அந்த புதுசா வரவனுக்கு. It will give you something, அவன் பிளைண்டா அதை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவான். He will get caught or he or she will get caught. But domain knowledge is with us. You know whether the output that is coming from AI is correct or not. So the domain expertise is still valuable for all of us, for the experienced people, provided you know how to use AI. Okay, if a fresh graduate is able to move at the pace of 10x, you will be able to move at the pace of 100x if you know AI. But if you are not learning AI, then you will be left behind, right? So there is potential, and there is, because today AI has a limitation called hallucination. Yes, sir. Mm-hmm. So all these changes, like taking up from what he said, right, so thinking about that, changeover for the existing lot of workers, okay, white collar, everything, to a new technology was easier. But in that case, AI seems to be a silo which is very difficult to Get into. For example, such a huge mass of software engineers are there. Mm-hmm. Can they, how easy it is for them to become AI engineers and still be employed compared to earlier time? I think that seems to be difficult. And AI can தனியா generate பண்ற ஒரு workforce இல்ல தேவையில்லை. ஸோ ஏஐ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொல்ற டூல்ஸ் எல்லாமே ஹியூமன் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் வச்சு யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் அவுட்புட். அப்ளிகேஷன் you can say an application has to have 4 text box, 1 menu, it should be in blue color, it should have a submit button, it should be developed having 3 pages. இப்படி நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் சொன்னாலே போதும், it will develop applications. So there is no barrier to entry into AI when compared to previous technologies. While that is good, it's also bad because anybody can become an AI expert and take your job, right? So at this point, rules driven jobs are getting eliminated by AI. What do I mean by rule driven? Step 1, log into this system. Step 2, go to this page. Step 3, copy this information. Step 4, paste it in this page. In the mari instruction driven jobs are all getting eliminated by AI very fast. Okay. Creative work will not be replaced by AI in its today current status. Creative workers are all safe. Okay. So creative work is not going to be taken by AI. AI is also not comparable to human thinking at all. Human thinking la oru emotion irukuma, ஒரு எமோஷனல் பர்சனல் கனெக்ட், ஹாய் பாய், அந்த ரிலேஷன்ஷிப், அந்த ராப்போ ஏஐக்கு அது தெரியாது. கரெக்ட். ஸோ ஏஐ ஸ்டில் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் லிமிடேஷன்ஸ். ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் லிமிடேஷன்ஸ் இஸ் ஹாலுசினேஷன். ஹாலுசினேஷன் அப்படின்னா, இப்போ இந்த இன்டர்வியூ, கேம்பஸ் இன்டர்வியூலாம் போனால் ஒரு கேள்வி கேட்போம். கேள்வி கேட்டோம்னா ஸ்மார்ட்டாக பதில் சொல்லுவாங்க, ரைட்? அவனுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியலையோ ஏதோ ஒன்று அடிச்சு விடுவான், ரைட்? If you are an expert, you will identify whatever he is saying is wrong. But if you are not an expert, you will say, this guy is brilliant, very confident, let us hire him. இப்போ ஏஐல அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. Whatever question that you ask, தெரியலன்னு இது சொல்லவே சொல்லாது, ரைட்? எதையாவது ஒன்று சொல்லும். Only if you are an expert in that domain, you will know what it's saying is correct or not. கரெக்டா? ஸோ அதனால that capability or that limitation is called hallucination. It sees things that a human eye cannot see. It sees things that are not real. மனோஜ் ஷாம்லான் மூவி ஒன்று இருக்கும், பழைய காலத்து மூவி. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இறந்தவங்கலாம் கண்ணுக்கு தெரிவாங்க, அந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் தட் ஆர் இம்பர்செப்டபிள் டு ஹியூமன்ஸ், ஹியூமன்ஸால பார்க்க முடியாது, அது ரியாலிட்டி கிடையாது, அது ஃபேக்சுவலாக இருக்காது, அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இதுவாக குக்கப் பண்ணும் ஏஐ, ரைட்? ஸோ it perceives patterns, objects that are non-existent and not visible to human observers and nonsensical and totally inaccurate many times. So அதனால தான் as of today 3 வருஷமா ஏஐன்னு எல்லாம் பேசினா கூட கமர்ஷியலா மணி பண்றவங்க NVIDIA, கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், ப்ராபப்ளி ஆரக்கிள் டு சம் எக்ஸ்டென்ட், ஒரு 4-5 பேர் தான் they are making money in AI. மற்ற எல்லாம் பஸ் தான். சூப்பரா இருக்கு அப்படிமோ, பட்
Can I deploy AI without human involvement? Answer is no. கால் சென்டர்லயே கூட ஒரு 2 லெவலுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹியூமன் இருப்பார். கம்ப்ளீட்டா நான் கால் சென்டர் எலிமினேட் பண்ண முடியுமா ஏஐ வச்சு? ஆன்சர் இஸ் நோ இன் இட்ஸ் டுடே கரண்ட் ஃபார்ம். ஓகே, because of hallucination you cannot deploy AI on its own. I'll give you some examples, right? So airline, Air Canada. So Air Canada oda policy pathina, if somebody is traveling because of a family member lost, bereavement அப்படிமாங்க, basically யாரோ இறந்துட்டாங்க அதனால ஒரு travel பண்றாங்க, அந்த travelக்கு if you are filing a claim in 30 days they'll reimburse your travel amount. எமர்ஜென்சி யாராவது ஃபேமிலியில டெத் இதுக்காக டிராவல் பண்ணீங்க அப்படின்னா 30 நாளுக்குள்ள if you are submitting your ticket they'll give back that money. So நல்ல பாலிசி, ரைட்? So a lady was going on a, either family member is lost and she's taking a trip via Air Canada and she goes to a chatbot. Chatbot தெரியும் இல்லையா, குட்டியா ஒரு ஐகான் மாதிரி இப்போ எல்லா வெப்சைட்லையும் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா பதில் சொல்லும், அது ஏஐ தான் யூஸ் பண்ணுது. அதுக்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்கு எத்தனை நாளைக்குள்ள நான் கிளைம் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு. அது வந்து 90 days அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இந்த அம்மா 30 days ஆனதுக்கு அப்புறமும் கிளைம் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க, ஏன்னா அது 90 days சொல்லியிருக்குல்ல. ஸோ 90 daysன்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் ஏர் கனடா என்ன சொல்லிச்சு, எங்கள் பாலிசி படி 30 days தான் நாங்கள் ஹானர் பண்ணுவோம், 90 days ஹானர் பண்ண மாட்டோம். யூஎஸ்ல தான் எதுக்கு எடுத்தாலும் கோர்ட்டு கூட்டு போவாங்கல்ல, யூஎஸ் கனடாலாம். ஸோ திஸ் லேடி ஃபைல்ட் அ லா சூட் அண்ட் ஜட்ஜ் ரூல்ட் இட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தட் லேடி. The judge said, since the software is from your website and the software gave that information of 90 days, you should honor that claim, and they were forced to pay that money, and the lawsuit file பண்ணதுக்கும் சேர்த்தே காசு பே பண்ண சொன்னாங்க. So because of hallucination, AI is still not 100% accurate. So it has pitfalls. That's why any AI deployment today, we use what is called as human in the loop. Human in the loop na AI கொடுக்குற அவுட்புட்ட ஒரு ஹியூமன் வேலிடேட் பண்ணிட்டு தான் it will be shown to the customers. That's called human in the loop. அது பண்ணாதனால இந்த ஏர் கனடாக்கு வந்து they were asked to process pay that client. Deloitte, very recent, you saw marketing consulting number 1 area where jobs are getting lost. AI வச்சு பண்ணாங்க. அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கஸ்டமருக்கு, கவர்மெண்ட் கஸ்டமர், they were preparing a report for $400,000, $440,000. அது இருந்தால் நம்ம பாதி பேர் ரிட்டையரே ஆயிடலாம், வேலைக்கே போக தேவையில்லை, ரைட்? அதை ஏஐ வச்சு they developed that report and there were a lot of inaccuracies. Now there is a lawsuit and there is a penalty, right? So consultingல AI யூஸ் பண்றாங்க, but there are limitations. So it all has to be validated by humans. Human in the loop is must in today's state. So AI cannot operate on its own. Yes sir. Super. சென்சிட்டிவே அதுவும் சொல்லாதீங்க, ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒர்க் ப்ரோட்டோடைப். கஸ்டமர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இன்னுமே கஸ்டமர் கொடுக்க முடியல, இன்டர்னலாக தான் டெஸ்டிங் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நிறையா. கரெக்ட் கரெக்ட். எடுக்கிறதுனால எரேனியஸா இருக்கும். செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் வரும். So என்ன பண்ணாலும் AI accuracy will not be 100%. It will be 99.95%. It will not be 100%. So there will be still some work left for humans, right? இதான் ஜெனரேட்டிவ் AI. ஆமா.
பழைய காலத்து ஏஐ தான் நம்ம நேரோ ஏஐ, இந்த கூகுள் மேப்ஸு, இந்த யூடியூப் ரெக்கமெண்டேஷன், அதெல்லாம் நேரோ ஏஐ அப்படிம்போம். ஜெனரேட்டிவ் ஏஐங்கிறது வந்து நியூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறது, அதுதான் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ. இன்னொன்று ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெனரேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ், ஏஜிஐ அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. அது வந்து ஹியூமன் மாதிரியே இருக்கும், ஹியூமன் மாதிரியே பேசும். சோஃபியா அப்படின்னு ஒரு ரோபோ பார்த்துருக்கீங்களா வீடியோவில்? ஹியூமனாய்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வரதா ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெனரேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ். டச் பண்ணாலாம் சென்ஸ் பண்ணும். இன்னும் வரல அது, பட் தட்ஸ் வாட் தே ஆர் எய்மிங் ஃபார், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் இன்னும் டவுன் த லைன், இப்போதைக்கு இல்லை. அதெல்லாம் ஃபியூச்சரிஸ்டிக், ரைட்? ஸோ கார்ட்னர், ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் மார்க்கெட் ரீசர்ச் கன்சல்டன்ட்ஸ், இவங்கெல்லாம் தே ஆர் சேயிங் கால் சென்டரில் ஏஐ போடணும்னு நினைக்கிற 50% கம்பெனிஸ் they are getting rid of that initiative because AI still is not accurate, right? Of course, இன்னொரு 50% still are they are pursuing, but at least bulk of them they are realized AI cannot be put in autonomously. அதுவா தன்னிச்சையா இயங்க முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு. AI தன்னிச்சையா இப்போதைக்கு இயங்க முடியாது. It still needs human in the loop. So that is why a lot of AI projects are getting abandoned. So a lot of people are losing money also. Companies, they are spending so much on AI research, they are not seeing the return on investment. They'll have to abandon the AI projects also. That is also happening. Nearly 70% of the AI projects are getting abandoned because it's not reaching a stage where you can confidently put in production and allow customers to use it. Oops. So while we are talking about losing jobs, it's also creating new jobs in healthcare industry, even in scientific industry, communication industry, right? Wherever there is more human involvement needed, right? So those industries, there are more jobs. Hospitality, education நினைப்போம். ஏன் ஏஐ கிட்ட தான் ஈஸியா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குமே, ஏன் நம்ம எல்லாரையும் டீச் பண்ண முடியாது ஏஐ வச்சு? ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்டோட நீட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வாத்தியாரால தான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்டூடெண்டா ஓகே இவங்ககிட்ட ஒரு வாட்டி சொன்னா புரிஞ்சுக்குவாங்க, அந்த ஸ்டூடெண்டா 2-3 வாட்டி சொல்லணும். ஸோ த டீச்சர் ஹேஸ் தட் எமோஷனல் கனெக்ட் வித் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Correct. Customized learning plans are provided by AI also. It provides a scalable mechanism, but for adults. இந்த குழந்தை போய் நீங்களே ஏஐல படிச்சுக்கோங்கப்பா அப்படின்னா படிக்க முடியுமா? இல்லையா? ஸோ அதனால தான் எஜுகேஷன் செக்டர் there is still scope, right? So like I said before, AI doesn't eliminate jobs. It's people with AI skills who are going to replace the jobs of people who do not have AI skills at this point. Okay, so there are so many tools and applications available. If you are asking what should I learn, which tool should I learn, there are so many tools for text generation, image generation, video generation, even workflow automation. For example, ஒரு HR ரெக்ரூட்மெண்ட், இது இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே புரியும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எல்லா கம்பெனிலையும் ஹெச்ஆர் இருப்பாங்க, ஹைரிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு ரெக்ரூட்டர்னு ஒரு ஆள் வச்சிருப்பாங்க. ரெக்ரூட்டரோட ரோல் என்ன? ஒரு 100 பேர்கிட்ட இருந்து ரெஸ்யூமே வாங்கி ஒரு 4-5 கீவேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கீவேர்ட்லாம் அந்த ரெஸ்யூமேல மேட்ச் ஆச்சுன்னா இதை கொண்டாந்து என்கிட்ட கொடுமா அப்படின்னு ஹைரிங் மேனேஜர் சொல்லுவார். ஹைரிங் மேனேஜர் அதை பார்த்துட்டு சரி இந்த 5 பேருக்கு வந்து நீங்க இன்டர்வியூ செட்டப் பண்ணிருங்க அப்படின்னோடனே அந்த ரெக்ரூட்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, கேண்டிடேட் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த டைம்ல இன்டர்வியூப்பா ஓகேவா அப்படின்ட்டு கேலண்டர்ல ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டுருவாங்க. இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் இஸ் கெட்டிங் ஆட்டோமேட்டட் நவ் வித் ஏஐ. ஏஐ அதுவா ரெஸ்யூமே சர்ச் பண்ணுது, கீவேர்ட்ஸ் மேட்ச் ஆதான்னு பாக்குது, பார்த்தா அந்த ரெஸ்யூமே எடுத்து அதுவே இமெயில் அனுப்புது ஹைரிங் மேனேஜர் அப்ரூவ் அப்படின்னாருன்னா அதுவே கேலண்டர் அப்பாயின்மெண்ட் செட் பண்ணிருக்கு. ஸோ அந்த லெவலுக்கு ஏஐ மெச்சூரிட்டி இருக்கு இன்னைக்கு. இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் இட்ஸ் கெட்டிங் எலிமினேட்டட் பை ஏஐ, ரைட்? ஏஜென்டிக்கு அது இன்னும் அட்வான்ஸ்டு 2-3 ஏஐ அப்ளிகேஷன்ஸோட பேசி ஒரு வேலையை பண்ணும். Okay, so if you are a cloud engineer, they are bringing in a layer of intelligence on cloud also. For example, there is a tool called N8N, cloudல deployment management, அந்த deployment workflow, இந்த database இந்த வெர்ஷனுக்கு போகணும், இந்த வெப் சர்வர் இந்த வெர்ஷன் போகணும், இது ஃபுல்லுத்தையுமே இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிங். முன்னாடி மேனுவலா அந்த cloud templates எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவோம், cloud deployment templates இதெல்லாம், அது எல்லாமே now it's automated using AI. So Amazon for example SageMaker,
So SageMaker liye pathina there is a suite of tools that are available for you to do such work. So see if you can learn the AI service supported by the cloud service provider. If your applications are running in AWS, SageMaker, Google Cloud na Vertex AI. So master that, and similarly Microsoft Azure na Azure AI. Learn all those tools. That will be the next stage of evolution for you if you are a cloud engineer. Good. So photo எடுத்துக்கோங்க, அப்புறமா you can read about all these tools, right? Fancy tools. இப்போதான் யூடியூப் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நீங்க ஏஐன்னு ஏதாவது ஒரு 2 சர்ச் பண்ணீங்கன்னா போதும், 3வது சர்ச் ஒரு ஆட் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. 9 ரூபாய் தான், 9 rupeesக்கு உங்களுக்கு இத்தனை டூல் சொல்லி தரோம். நீங்க ஒரு 3 hour கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா போதும், உங்க வாழ்க்கையே தலைகீழா மாறிடும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் லேர்ன் சோ மெனி திங்ஸ் ஆன்லைன் ஃப்ரம் தோஸ் கோர்சஸ். நவ் கம்ஸ் பிரைவசி. அதான் கோர்ஸரா யூடியூப்லலாம் எக்கச்சக்கமா ஃப்ரீ கோர்சஸே இருக்கு. எதுவுமே காசு கொடுத்து எதுவுமே சைன் அப் பண்ணாதீங்க. யூடியூப்ல அவ்வளோ யூடியூப்ல there are so many courses available. Don't go to any paid platform at all. Okay. மியூசிக்லாம் ஆமா. நீங்க ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்ணீங்கன்னா அப்படி ஃப்ரீயா கொடுப்பீங்களா? அவங்களும் சம்பாதிக்கணும்ல. அவங்க டெய்லி கிரெடிட்ஸ் மாதிரி, அதாவது மந்த்லி கிரெடிட்ஸ், வீக்லி கிரெடிட்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஒரு சில பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரல் கிரெடிட்ஸ் இருக்கும். நீங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் ஒரு 4 பேருக்கு ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா அவங்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு கிரெடிட் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் ஒவ்வொரு நம்பர் ஆஃப் கிரெடிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. Correct. Without application, there's no AI. Correct. Now, example core competency is mechanical engineering. What is expected of you to integrate with AI? See, because AI is quite vast. Either you can do the coding. I'm not a Software developer, yeah, that's fine. I'm a mechanical, let's say. What is expected? At one point you said, without the core competency, AI is nothing. Correct. So where is this? Okay. So in every domain, now there is penetration of AI. For example, if you are talking about, yeah. To what extent is other core competency guy expected to know about AI? It's not the coding or the program. Correct. So my question was, you still want to be into AI, or the person wants to be into AI. What is it to be done? Okay. So depending upon your domain, there are certain jobs that are at the implementation level, right? For example, even in mechanical, let us say manufacturing industry, you will have to implement AI solutions within manufacturing industry, be it robots or be it software. Certain jobs would require you to do hands-on implementation. They would need a lot more knowledge and information about, for example, hallucination or generative AI, all that. But as you grow up, you need to have a higher level view of applications of AI. What are the applications of AI in my domain? For example, in a manufacturing domain, they are talking about industrial automation, Industry 4.0, Industry 5.0. For example, robo is talking to another robo in manufacturing plant in Industry 5.0. You should be aware of the application of AI in your domain. If you are a senior person, you should be aware of how AI can be used in my domain. Be it healthcare, be it manufacturing, be it construction, whatever it is, right? But if you are juniors, you need to know how to integrate AI in my domain. So the level of proficiency varies based on your experience and your span of control in that organization. Yeah, maybe prompt. Everybody needs prompt engineering skills. Jason, my question was, how deep you have to go into AI? You're not good. Understanding the application AI is good. That is fine. But again, the question of validation comes there. That what AI is doing. That your integration engineer will tell you, right? See, if you're a senior person managing 100 people, at your level, you will say these are 5 areas industry is adopting AI in our domain. Go and experiment. You will allocate some budget. That is what I started with validation. For example, you put an equipment, you make it. The validation is taking it to the site and testing it and proving it. Correct. Is there any such thing behind? Yeah, so it's only by, yeah, go ahead. Yeah, sure.
I can understand your question because I am actually in that field. So my company is much more based on laser engraving in robotics field. So we need a lot of diploma mechanical engineers and electronics engineers. So coming to your question, what I personally found is when it comes to mechanical engineering in particular, in our industry, what we generally do is when I tell about my industry, laser engraving. I'm a neural networks and robotics engineer. So mind you, in this small startup, what we do is generally when it comes to mechanical engineering, for example, in laser engraving itself, what we do is plastic, acrylic sheets or leathers, we have to do laser engraved Cartesian robots. What we do is for testing up to how much thickness millimeters, or if you have to if you have to develop one robot to up to what depth does the laser diode CO2 laser diode properly do. This cannot be integrated with AI. I have to create my own prototype. Is it applicable for everything in AI? That No. What you are doing now, I understand this application and that is fine. Yes, sir. But a lot of things, the results of AI are not really understood. Yes. Can you validate everything is my question. Not everything. You have to validate everything before you start deploying it. But every company starts with a prototype stage, right? Like there was one person who was. So every new technology, it's not just AI, right? Any software, any technology that you are. All the chat, what you're saying, I think everything has a disclaimer. Correct. Now, who will either at your convenience use what you require, Correct. or you won't use it? So there is a middle ground, right? So we as engineers, are you an engineer? Yeah. So normally the engineer's problem is we see everything black and white. Either it has to be black or it has to be white. But when it comes to AI, there is a gray shade. Okay. Lot of gray shade. So how senior leaders or management is looking at this is, even if it's working 98% of the times, I'm still cutting down 98% cost. So that's the new look at AI. Even if it works 60% of the times, yeah, it still automates and reduces cost 60% of the times. Remaining 40%, I'll put a human to handle that. The initial 60%, wherever it works, let AI do it. Then remaining 40%, wherever it doesn't work well, I'll put a human to augment that. Even before AI getting implemented in any domain, senior leaders will ask first, will we automate? Correct. This question will trigger long Thinking, innovation. leverage and rest of the floor. True. Okay, so let's, I'll be here to take more questions, but let's quickly jump on Ghibli. Somebody said I'm giving information to Ghibli. Right? Who tried Ghibli image? Most of you, right? Is it good or bad? Image looks good. For an artist, it is bad. Who is getting benefited by the Ghibli images? Common people? OpenAI is getting benefited by Ghibli images. You are sharing lot of personal information to Ghibli, and it is using that for training their algorithms. For free, they are getting data sets for training. They'll know how an Indian will look like. They'll know how an American will look like, how a Spanish will look like. You are providing all that personal information for free when you are uploading something to Ghibli. So anything that you upload to these platforms, do it with care, right? So because Ghibli, Instagram, whatever you are uploading, they are using it for training. Whatever pictures that you are putting in Instagram, it's all used by Meta for training purposes. Anytime you are sharing sensitive information, including your picture. Now you know what happens, right? The Rashmika, Madonna, what is that? Lot of videos, right? Fake videos. So there is a lot of fakes that are floating around, right? So there was a lady who was impacted because she shared a lot of information online, which was used to, in US, before they rent out a place, they'll do a check, background check. Okay. And in that background check, whatever she put in the public domain went against her, because AI algorithms were analyzing those data sets and they were deciding whether a home should be rented to a person or not. Okay. So your privacy is taken for a toss with AI. They are hungry for your private information, right? So you should be very cautious. And there was a person, you said there are two people who died. One of them is this guy.
He was having a conversation with AI about committing suicide. The AI software was encouraging his decision. Lot of doing, okay. So you should be very careful, and you should be very careful when your kids are using AI. Not just you. When your kids are using AI, you have to be very careful on what kind of conversation they are having with AI. Right? So it's very important. So privacy is taken for a toss. So how AI impacts privacy? It uses all of your sensitive data without even asking. Whenever you are installing an app, yes, allow me to share your location, allow me to share your information with other apps, right? So don't do that. Lack of transparency. We don't know how they are going to use your private data, right? Complete black box. Digital surveillance. They are keeping track of where you are going, what you are doing. DigiYatra knows that you are inside the airport now. Correct? It makes it easy for you to enter by providing all that information. They know your Aadhaar, they know your physical presence. So all applications will ask you, do you want to share your location? Right? But it was all analyzed by humans when they are developing their applications before. Now it's all used by AI, which means it can take decisions in real time. If somebody gets access to that information and wants to send a bomb, a drone loaded with a bomb, they can do that today. Because AI helps you to analyze the data in real time and make decisions. In the past, it was not the case. 3 years back, it was all humans who were analyzing the data and building applications. But now AI is analyzing all the data in real time. Is that a problem? It's a problem, right? Big problem. Fakes, security breaches. They can get access to your card information and replay. Ah, okay. Interesting. I got a message in WhatsApp. Okay, my car crossed the signal. We have to pay a fine of 5,000 rupees. Like that, I got a message. Is that temporary or? Correct. Okay. That's an attachment. They told that you have to click that and you have to pay the fine. I have not put that day. அப்புறம் போயிட்டு பார்த்தா that phone number came from Oh, okay. Wow, this is a phishing scam. This is called phishing scam. See, the problem is in the past, it was all done by humans. Now it's all done by AI applications. That's why it's scary. Using AI, they can automate all this. I told you a lot of tools available for automation that can be used against you. நீங்க எங்கேயாவது me and my family going to Goa அப்படின்னு போட்டோ எடுத்து போட்டு True, very true. So let's do a quick activity, right, to break the monotony. Which is real, which is fake? First or second? Which is, oh sorry. First or second, which is fake? First fake ன்னு சொல்றவங்களா கை தூங்க. Okay, good. Second? Oh wow, second தான் fake ன்னு நினைக்கிறீங்களா? Look how real it is, right? ஐஸா ரொம்ப கஷ்டம், அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதுல first one is fake. Okay, first one is fake. நீங்க எப்படி குத்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு கமலஹாசன் மாதிரி தெரியாது. அது எப்படி சார் உங்க கண்ணுக்கு மட்டும் தெரியுது? செகண்டா ஃபர்ஸ்டா? So there is a website called I think this person is not doesn't exist or something like that. So அங்கிருந்து அந்த பிக்சர்ஸ்லாம் இதெல்லாமே AI generated images, right? Except for that one lady which is real, right? So deep fakes are becoming very common. I'm skipping this in the interest of time. So there are tools like, if you want to find out whether an image is real or not, there are tools like gpt0.me. gpt0.me. எந்த பேராகிராஃப் எந்த டெக்ஸ்டை கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணீங்கனாலும் இது AI ஜென்ரேட்டட் டெக்ஸ்டா
இல்லை இது ஹியூமன் ஜென்ரேட்டட் டெக்ஸ்டான அக்யூரேட்டாக சொல்லும். gpt0.me. ஸோ சாம்பிள் கண்டென்ட் இருக்கு, நீங்கள் அப்புறமா கூட யூ கேன் ட்ரை இட். ஓகே, ஸோ gpt0.me. Sometimes I generate my own text data and put it to Copilot and it redrafts and அதுக்கப்புறம் I make some changes and print it up. This is one-to-one person. Correct. But if you go to another person, the GPT-0 is put on top, how will it classify? AI generated or It will say how much percentage of it is written by human, how much percentage is written by AI. அந்த அளவுக்கு சொல்லுவோம் அது. ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டிட் மை ரிசர்ச் ரீசென்ட்லி. ஃபுல் தீசிஸையும் ஏஐ எவ்வளோ எழுதியிருக்கு, ஹியூமன் எவ்வளோ எழுதியிருக்குங்கிற அளவுக்கு வேலிடேட் பண்ணிட்டு தான் தீசிஸ் சப்மிஷனே அலோவ் பண்ணுறாங்க இப்போ. ரைட், பிளேஜரிசம் செக் அதெல்லாமே. முன்னாடி பிளேஜரிசம் செக் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிங்களான்னு பார்ப்பாங்க. இப்போ ஏஐ எவ்வளோ எழுதியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க. 10% மேலே ஏஐ யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு லிமிட் இருக்கு. கரெக்ட், correct, that's what I'm saying. So they're validating that before even allowing you to publish, right? Similarly for image, it's again using AI tools to check, because AI, so one of the common observations is AI uses high funda words. It doesn't use common words to write content, right? And it also sounds little emotionless. And most of the times it writes content which doesn't have any grammar errors. When humans write, there will be some grammar error, punctuation, we will make some mistake, right? Nobody is perfect, but AI tries to be perfect, so it will easily get caught. Okay? So similarly, image there is a tool. So how would you know if but adilime you can find it. If you are writing lots of content, you can find it. சும்மா ஒரு 1 paragraph படிச்சீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். Yes sir, you had something. But if you are writing lots of content using AI, it's easy to detect, right? So real or fake? Half real, half fake. For all close enough, right? So Google Images la இதே image upload பண்ணி search பண்ணலாம் நீங்க. Any image that you are getting, you can upload it to Google Image and then search for that image. When you do a search for the image, you will see all the matching images. Publicly available image யாராவது இந்த மாதிரி fake பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா you can find using Google Images itself, right? So இது actually அவங்க wife-ஓட எடுத்த image, somebody manipulated and replaced a wife with Trisha, right? So you can use Google Lens and Google Images for checking. So how do you keep your data safe? Like I said, avoid submitting personal information, any personal information, Aadhaar, age, address, உங்களோட personal likes, dislikes, இது எதையுமே இது பண்ணாதீங்க. ப்ளஸ் ஒரு சில பேங்க் வெப்சைட்ல நீங்க கொடுத்துருப்பீங்க, வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் பெட்டு, வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஃபுட்டு, அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இந்த ஏஐக்கு அப்லோட் பண்ணாதீங்க, ரைட்? நான் எவ்ரிபடிங்கிறது ஒரு குவாலிஃபை இருக்குல்ல, இன்னும் எவ்ரிபடி டசன்ட் யூஸ், சம் ஆர் ஜஸ்ட் வாட்சிங். நம்மள மாதிரி ஆளுங்கலாம் போய் லைக் போடுவோம், லைக் போடுறதுக்குனே ஒரு கூட்டம் இருக்கும், பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு கூட்டம் இருக்கும், ரைட்? ஸோ டர்ன் ஆஃப் டேட்டா ஷேரிங் இன் ஆல் ஆஃப் யுவர் ஆப்ஸ். ஓகே, எல்லா ஆப்ஸ்லையும் டேட்டா ஷேர் ஐ ஷேர் திஸ் வித் கூகுள். கூகுள் நல்ல கம்பெனி, எல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க, லெட்ஸ் ஷேர், ரைட்? பண்ணாதீங்க. சிமிலர்லி ஆப்பிள், எந்த கம்பெனியுமே டோன்ட் ஷேர் டேட்டா. ஒன்லி வென் இட்ஸ் ரியலி மேண்டேட்டரி யூ யூஸ் இட். The moment a service is free, the moment a service or a product is free, then you are the product, right? Or your data is the product. நீங்க அதான் யாருக்குமே ஷேர் பண்ண. கரெக்ட். Get it, right? But ஆனா ஒரு சில பேங்க்ஸ் they have some guardrails. பட் நீங்க பிசிக்கலா ஏதாவது கொடுக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி அவன் அப்படியே அங்க இந்த ஒரு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படம் இருக்குல்ல, போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் நான் ஊரில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவான், போலீஸ் செக் பண்ணட்டும் அப்படின்னு. அவர் வாங்கி ஜன்னல் வெளியே விட்டுருவாரு, திருட அதை எடுத்துகிட்டு போய் கரெக்டாக போய் திருடிட்டு வந்துடுவோம். அந்த மாதிரி if you are giving something in physical form, then that's tend to happen. Even in digital form, it's prone to happen, right? நம்மளை விட்டு வேற யார்கிட்டயாவது நம்ம சீக்ரெட்டை சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா then it's not a secret. Similarly, private information, the moment you share it with somebody else, it's not anymore private, right? So
Some software provide this temporary chat option. AI temporary chat or incognito mode இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will not remember or it will not store anything. Incognito mode, temporary chat, and review your and clear your activity periodically. நிறைய பேர் இந்த யூடியூப் வீடியோ பார்த்துட்டு அதெல்லாம் பண்ணுவீங்க, கிளியர் பண்ணுவீங்க. But you have to do it for AI also. Clear all the history so that that information is not stored and shared many times, right? So security mode, by the way, Google has this new feature. Probably we'll wrap up with this. It's a very cool feature, right? Real or fake. Oops. Is this real or AI generated? Sometimes it can be difficult to tell. For hundreds of years, humans have used watermarks to prove where content was created. One challenge is developing a mark that's hidden to viewers but visible to those looking for it. Enter SynthID by Google DeepMind. It can produce a digital watermark that's imperceptible to humans and works across Google products to tag AI-generated images, video, audio, and text. The watermark can withstand common editing techniques like reordering and trimming, adding noise, compression, cropping, and filters. How? For images, it can be embedded directly into the pixels. For video, it also marks every frame. For audio, SynthID converts the signal into a spectrogram, a visual representation of the sound waves, into which it embeds the watermark, before it converts everything back into a waveform. For text, SynthID looks at which words are going to be generated next, and changes the probability for suitable word choices that wouldn't affect the overall text's quality and utility. If a passage contains more instances of preferred word choices, SynthID will detect that it's watermarked. You can't read, hear, or see the watermarks, so you can fully enjoy your creations. SynthID technology is already used across generative AI Google consumer products. SynthID is just one tool we're using to make sure generative AI tools are built with safety in mind from the beginning, empowering people and organizations to create responsibly. Super. So Google, every company is now working on a technology like this. So if you provide the image generated by them to them, they will be able to validate whether it's an AI created image or a human created image. SynthID is an example. So similarly, with respect to security, with drones, automated autonomous vehicles, security is going to get into a new level. Warfares are now going to be fought with AI, right? It's not humans who are going to go to the war field. It's going to be robots that are going to go to the war field to fight these wars, right? Which is quite scary, but that's the next generation of evolution of AI. So with that, we'll wrap up. Any questions? So small language models, அவர் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா போறாரு. லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ்னா இந்த சாட் ஜிபிடி, ஜெமினை இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ். செவரல் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி வர்றது தான் இந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ். பட் இந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடலை கொண்டாந்து உங்க மொபைல்ல நீங்க ஒரு போட்டோ எடிட்டிங் பண்ணணும், இல்ல மொபைல்ல ஏதாவது ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் பவர் அண்ட் இட் ரெக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் மெமரி ஆல்சோ. ஸோ ஸ்மால் லாங்குவேஜ் மாடல் என்ன அப்படின்னா, it can run in a small form factor device where the resources are very minimal. இன்னைக்கு நீங்க எந்த ஆப் யூஸ் பண்ணாலும் அது கிளவுடுக்கு போயிட்டு தான் ஒரு ஆன்சருக்கு கொண்டு போச்சு. பட் ஸ்மால் லாங்குவேஜ் மாடல்ல அந்த டெசிஷனை லோக்கலாவே எடுக்கலாம். இன்டர்நெட்டே இல்லாட்டா கூட இட் வில் ஸ்டில் ஒர்க். ஸோ அதான் ஸ்மால் லாங்குவேஜ் மாடலோட பர்பஸ். இட் டீல்ஸ் வித் லைக் ஸ்மால் டேட்டா செட்ஸ் தட் கேன் பி அகாமடேட்டட் வித்தின் யுவர் டிவைஸ், மொபைல் டிவைஸ், ஐஓடி டிவைஸ், இந்த மாதிரி டிவைஸ்லேயே ரன் பண்ணுறது தான் ஸ்மால் லாங்குவேஜ் மாடல். Resource constrained environment. Yes, sir. AI knows that you are already here.
rather than we were discussing about think of future using AI. We need to think about actually small problems we can solve without really asking questions. But there will be different modes. AI is not responding what we are. So when in doubt, use trusted services from the large providers. Don't go to any AI service and give your personal information, or don't use services that are not known. If it is genuinely from Google or Microsoft or AWS, Amazon, these are well-established vendors. Why I am saying well-established vendors is there is a new emerging research category called responsible AI. Responsible AI means it has to be like, for example, the SynthID. This is one of the responsible AI capabilities. If Google is generating an image, they are responsible for whatever they are developing. So they are embedding SynthID type of capabilities. So all these large providers have governance and risk assessment or auditing mechanisms. So you can to some extent rely on them. OpenAI, Microsoft, Google, Amazon. But there are so many thousands of services that are coming. They'll ask you to download a mobile app to create music or create images and so on. Don't use it at all. Or have an experimentation device where you are using it. Are there any third-party regulatory agencies through which these have to be? No, at this point, no. There are no third parties that are certifying. But countries are coming up with new regulations and framework. For example, last week there was an announcement from our government. I don't know how many of you noticed. The government said any AI generated content, you have to explicitly mention that it's AI generated. So that's the only law that our Indian government has passed towards AI. But US kind of countries have even more stringent regulations. But countries like India are just catching up. Sorry? Everybody uses Copilot. So Microsoft Copilot is getting used widely across all enterprises. That's the most popular tool. Copilot also uses ChatGPT underneath. Right? Correct. Correct. அப்படியா? கரெக்ட். கன்சென்ட் வாங்கணும் அப்படிமாங்க. Yeah, see, there is an emerging synthetic data. சரி, ஒரே நிமிஷம். இதை நம்ம அப்புறமா மீட்டிங் அப்புறம் வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின், ஷார்ட் கொஸ்டின், வில் ராப் அப். யாருக்காவது அந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கா? ஓகே, அவர்கிட்ட கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும், நான் அப்புறம் ஆன்சர் பண்றேன். ஆமா. கரெக்ட், கரெக்ட். இல்லை அவங்க தனித்தனி டேட்டா சென்டர் வச்சு தனித்தனியாக தான் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. ஸோ டியூப்ளிகேட் காப்பீஸ் ஆஃப் டேட்டா வில் பி தேர். ஸோ இன்னைக்கு எல்லாமே ஹியூமன் ஜென்ரேட்டட் கான்டென்ட் நிறைய இருக்கு. ஸோ ஏஐலாம் சூப்பர் வா அப்படிங்கிறோம். பட் இமேஜின் ஒரு 10 years from now
முக்காசி ஏஐ ஜென்ரேட்டட் ஜங்க் தான் இருக்கும். அந்த ஜங்க்லேருந்து கிரியேட் பண்ணுற அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நோபடி நோஸ். எல்லாருமே ஏஐ யூஸ் பண்ணி தான் கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏஐயோட சீக்ரெட் சாஸே அந்த ட்ரைனிங் டேட்டா தான். ட்ரைனிங் டேட்டா எல்லாமே ஏஐ ஜென்ரேட்டட் டேட்டா அப்படிங்கும் போது the usefulness of AI will also take a hit in the future, right? So with that, we'll wrap up this session. Before wrapping up, what is something new that you learned? Anybody wants to share quickly, like one word, whatever that you newly learned? 1.5 மணி நேரமா நம்ம கதை பேசிட்டு போலாம். என்ன what it? Hallucination, superb. வேற synth ID, good. Algorithms, okay. Privacy policies, job reduction pattern across industries. AI creating different jobs. So there was some learning. Yes, superb. So you can. That's a very important takeaway, right? So it's not AI replacing, but it's people with AI skills. They are replacing the people without AI skills. Superb. So big round of applause. Thank you so much. I'll be here if you have any questions. I can handle them offline. Session comes to a formal end. Thank you.